Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with The Witcher modded. Although the modded part, I'm kind of unsure of at this point, because I've looked at a couple of screenshots, and I think Geralt should have like a headband in The Rise of the White Wolf, because that's something that he wore in the books to keep his hair sort of in check. So maybe I installed something wrong, but I won't mess with it now because I'm afraid to break something, beyond reasonable doubt. So, I will continue to refer to this game as modded because technically speaking, if you mod something unsuccessfully and it doesn't work, the game is still modded, so I don't feel like I'm lying when I say that. I'm just unsure whether it's working as it's intended. I'm kind of walking in circles. Because I'm waiting for midnight, because there was a warehouse in the slums that I was supposed to, stay away from. Around midnight, and that's what Vincent Mace, the captain of the guard, alluded to. And definitely, places somebody tells you to stay away from are places you should, in fact, very much check out. So I do want to do that, but midnight is almost here, so I'm just kind of walking in circles because I don't want to go too far away and then have to go back. I just want to wrap it up and sort of be done with it. It's this warehouse over here, but it's not yet midnight. That's why nothing much seems to be happening. Nie ma Javeda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. Matoły. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, Glino. Spokojnie. To tylko wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda, Geralt? Now, I will give him the benefit of the doubt, because I think, he's neither killing, them or even him. Killing him is a stupid prospect because he's the captain of the guard that wouldn't be let go. But, dismantling this, even if he's guilty of, associating it with the Salamandra in earnest, would give me nothing in terms of information. Whereas, if it is like a sting operation, then by going along with it, I can earn his trust. And it's definitely, if he was earnestly in cahoots with the Salamandra, why would he let me go out of jail? Like, they know I am following them, right? So keeping me in prison would be in their best interest, even for a little longer, but especially for really, really long time. So if he really was with them, why give me the chance to fight the cockatrice and get my freedom? I will go along with it. Prawda. Widzicie? Nie ma się czego bać. Zresztą ty też nie przyszedłeś sam. A teraz dobijmy interesu. Nie ufam mu. Słyszałem, że to pieprzony masowy morderca zarąbał ponad tuzin naszych ludzi. Nie bawmy się w wyliczanki, kto ilu zabił. To przeszłość. A mamy rozmawiać o przyszłości. Twojej przyszłości, która będzie bardzo nieprzyjemna, jeśli Javed się dowie, że go oszukiwałeś. A wierz mi, dowie się. I to wkrótce.
jeśli nie zaczniesz gadać. Blefujesz. Nie dam się zastraszyć. Dość tego. Gadaj, gdzie jest Javed i wiedźmińskie tajemnice, albo skroję cię po kawałeczku szczurom na pożarcie. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego salamandry. Javed już mi nie ufa, nie wiem gdzie jest i co zamierza. Magister? Nie wiem, wyjechał gdzieś. Coś kręcisz. Chyba porozmawiamy inaczej. Miałeś mi dać ochronę w zamian za zeznania. Umawialiśmy się. Nic nie wiem, przysięgam na grób matki. Zatrzymaj tego potwora. Przecież jesteś stróżem prawa, to będzie morderstwo. Zamierzasz na to bezczynnie patrzeć? Nie, już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie, uwiń się szybko. Well, apparently there's not much difference if they all end up dead in the end anyway. But the difference is, you know, he will trust me now? Or at least he will be more inclined to do that. The quest log tells me I should have a serious talk with Vincent Mace, and I agree with that assessment. I will go and do that shortly. But first, I will go back to the inn and see if Coleman's there, because I can't seem to find him. Like, maybe he's only there in the morning. Not entirely sure. I have some stuff to do at night, so such as help the prostitutes who are getting harassed. So I will just go around and, you know, do that. Because that can only happen at night, so I should take care of that. Spływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu chędożony. Won, albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Zabiję cię! Spać mi się chce. Now, I actually need dog tallow for one of the quests, and I will try to gather it without actually killing any dogs, because I feel bad for the dogs. They are not aggressive or anything. I also go to the hospital to question the prisoner, because it's night, and that was mentioned to be the correct time to do that. Nie zbliżać się do więźnia! Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Cii, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci! Nasłał ich baranina! Zabiję cię,
Spać mi się chce. Cholerni bandyci. Nasłał ich baranina. Yeah, so the plot kind of thickens with regards to me having new suspects, because the prisoner mentioned Kalkstein, and obviously they claim those are Ramsmith's men, who it very much seems like they were sent to, you know, silence the prisoner before he can tell us something useful. So those are two new suspects I need to sort of investigate. But first I'll go and deal with the... I kind of feel like I have to drink a swallow to deal with the bandits who are attacking the prostitutes, because I'm almost dead. Yeah, I'll do that. I think there are 3 of such encounters. Or maybe 4. Poszedł. Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa. Spróbuj szczęścia. Brać go. Dychaj! Jest noc. Uczciwi ludzie już śpią, więc nie mam pojęcia, co robisz na ulicy. Okay, I kind of want Fistech. So, is there any food I could consume? Because I think you can sell Fistech for good profit to Carmen, if I can find him. Hej ty, spływaj stąd. Nieładnie napastować kobiety. Znikaj póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Bij! Zabij! O, w mordę jeża. I'll go to the blacksmith and sell him the weapons, because I'm pretty close. I keep finding plenty of them. It's a bit rude to go in at night just to trade, but... Where does the other guy sleep, actually? Noc jest. Przyjdź do mnie rano. Yeah, that's fair. That's fair. Pieprzyć koło egzystencji. Okay, so I'll go talk with Captain Vincent. Z życiem! Alright, he's not here at night either. Bywaj. So what do I have to do, actually?
This is ongoing. Collect the Sephiroth, which I'm doing. Fist fights, memory of the blade. Talk to Shani about the sword. That might be possible to do. Shani owes me, I should talk to her more. I should go to the dike. Talk to Kalkstein. Speak to Ramsmeet about dealings with Javed. Need to speak with Raymond. Okay, I would like to speak with Raymond last, so I'll do things for a bit. Such as, I think I can question Kalkstein at night. I'll first see if Shani is asleep. Co za czasy! Nadchodzi kres. To, że tacy jak ty po ziemi chodzą, to jawny tego dowód. Ty tylko się nie obrażaj, to nic osobistego. Do Shani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi i czuję to w kościach. Ale co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu? Nie wiesz, jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. Would you by chance enjoy this? Wynoś mi się! Włazi taki do domu z buciorami, szacunku dla starszych nie ma! Za co mnie na starość pokarało? Ale... I assumed it might make her warmer, but you know, maybe I was wrong. A, witam, zapraszam. Proszę się czuć jak u siebie w domu. She's strangely bipolar with regards to her treatment of you. Although she's mostly a giant pain, Grandma's pickle and lard, perfect with alcohol, that's used later. Grandma's cordial probably kicks like a mule, also used later. A, witam, zapraszam. Proszę się czuć jak u siebie w domu. Grandma's diary contains memories of the old hag's younger days. She's asleep. And in her nightgown, no less. While I'm stealing her underwear, truly, I am a great hero. But maybe she will talk to me. Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Starzy ludzie już tacy są. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej, Tak? mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Coena. Tak. To prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze.
Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaja. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Tak? Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. W różnych wariantach, jak to w snach. Cała ta masakra, nasz namiot, krew, krzyki. I wiesz, co jest najgorsze? Budzę się wypoczęta i zupełnie się tym nie przejmuję. Chyba przywykłam do cierpienia. Mam wrażenie, że coś we mnie pękło. Rozumiesz? Rozumiem. Dzięki, Geralt. Dobrze jest podzielić się myślami z drugim człowiekiem. Nie ma sprawy. But don't we have like something else to talk about? I kind of had that feeling. Tak? Witaj, Shani. Chciałam chwilę porozmawiać. Jasne. O co chodzi? Czasem śni mi się bitwa pod Brenną. Rozumiem. Dzięki. Nie ma. Okay, so I guess that's for later, the other conversations. I should talk to Zoltan. I'll talk to Kalkstein first. He's pretty close. I'm specifically waiting for like 3 or 4 a.m. because I seem to remember certain suspicious activities happen at that hour. Przepraszam, zamyśliłem się. I don't need so many bases for blade coatings because I will never make that many, I don't think. I should probably buy something. For example, this information about alguls. It's pretty expensive though. I'll be back. Przepraszam, zamyśliłem się. Porozmawiajmy o salamandrze. Wygląda na to, że masz jakiś związek z salamandrą. Chyba żartujesz, ja? Dlaczego? To właśnie chciałbym wiedzieć. O co konkretnie chodzi? Well, I don't have any, to be honest. It's hardly evidence that, you know, a guy from Salamandra mentioned his name because they tried to kill him. I mean, the Salamandra tried to kill Kalkstein for refusing to work with them. So, them just mentioning his name is proof of nothing. Nie mam na razie żadnych dowodów. Bywaj. Like, if anything, it might just be confirmation that they hate him and want him hurt. Like, he didn't say anything else, he just mentioned Kalkstein's name before passing out. So, that's hardly evidence of anything. Okay, it's not yet time. I'll go and check the graveyard area. Order of the Flaming Rose. Eternal fire is our only hope. Wear the silvery armor and fight for humanity's good and salvation. We offer many privileges, including tax exemptions, an attractive share of goods taken from terrorists and enemies of humanity, free absolutions performed by high-ranking priests, and training courses.
Wow, they have a lot of stuff here, which I might actually pawn. Spectres, Wraiths, and the Damned, great. Flower and the Flame. Do I have anything that I could eat? That is... You know what? I will drop this. I don't think anyone even... This book contains information on noon raids, night raids, specters, and the terrifying wild hunt. Wait, did I make this instead of white gold? I am an idiot. Because this is kind of pointless as far as potions go. Yeah, I think I'll gobble up some bread. So I don't remember if there are any encounters where you uniquely need bread rather than some random food. The Flower and the Flame by Knight Eric Vogel, with the consent of his superiors. It was at the time when the Order of the White Rose was falling into decay and declining in power. Masters and knights were equally corrupt, lacking in faith. They preferred a warm bed to fighting, street girls to prayer. Rudolf Valaris ceded the title of the Grand Master to Jacques de Aldersberg, a man of great piety and righteousness. It is said that during the conclave, a white rose in his hand burst into flames, and pious fear seized those present. Jacques had a clear vision of necessary reforms and did not hesitate to put them into effect. He changed the name of the order, which is now known as the Order of the Flaming Rose. Above all, he set the knights a new goal: to serve and protect humans from creatures of darkness and monsters. Category he expanded to include those known as the Scoia'tael. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Not really, no. Not after just reading the fact that they although I guess it's worded in a way that's kind of ambiguous, because you could say humanity deserves protection from the Scoia'tael because by certain definitions they are terrorists. They do target non-combatants sometimes, but then it's very highly contentious and convoluted because, first of all, non-humans have very limited legal recourse. For example, the Order just stole the dwarves' anvils via anti-non-human legislation, and it was technically legal. They confiscated them. So it's very difficult for non-humans to attain their rights and freedoms through legal means. It's not weird to me to see them go the route of political terror. But conversely, it's also not weird to me that ordinary people consider them terrorists and fear them. It's a very ugly conflict. But I am naturally predisposed to distrust religious institutions. I don't have that great of an opinion of organized religion. And definitely it's a red flag to me that they lump
non-humans, even if they claim it's just the non-human terrorists, in with literal monsters that eat humans, for example? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia 10 utopców? Nie, jeszcze się tym nie zajmowałem. Wróć, jak zdobędziesz języki utopców. But wait, do you not have anything else to say? Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Nie. I guess the answer is no. Życie za zakon, bo zakon to życie. Wieczny ogniu wypełnij me serce. Zygfryd opowiadał nam o tobie. Jest w nas siła, która uzdrowi ten świat. Wieczny ogień oświetla moją drogę. That's the cloister. And those are the dead non-humans from the captured Scoia'tael unit. This might very well be Vivaldi's nephew. And you know, again, it's very contentious because it was, you know, it was very strongly suggested by the guard themselves, no less, that they coerced confessions out of the Scoia'tael via torture, which is obviously wrong, and, you know, I object to it wholeheartedly. Yeah, that's a wraith that just goes around and badmouths his own wife. It's a wraith of a guy who talks about how much of a bitch his wife is. You get a quest to kill him, which I think I will do, because however much... Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Because however much I sympathize with the possibility that his wife is indeed a bitch to such a degree that he can't even leave for the afterlife because he's overcome with the desire to spread the message, I think, you know, it's not much of an existence to just be a wraith bound to eternally spreading, you know, gossip about your wife. I don't think that's worth it in the end, and I assume it's implied that if you quote unquote kill a wraith, you sort of like freed from its bounds, that bounded to the world. But I don't think he will appear anymore today, so I'll have to go back someday later. But things happen around 3 or 4 a.m. that I did want to observe. There should be a person here somewhere. Maybe I'm misremembering it. It was like a suspicious individual that you could observe. Oh, Fleder, which is a vampire?
leather fangs. Some merchants would gladly purchase them. Yeah, in fact, I would like to pick them up for that exact reason. I might drop the flint for now. You can usually light the fires with igni anyway. Wróciłeś. Dzięki za pomoc, mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie? Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawę we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat. I would like to Miło cię widzieć. play poker, actually. Damn it, I lost this. Well, let's try again. Miło cię widzieć. Yeah, this is going like shit. Okay, I had to pause for a second, but I'm back. I will bet max, even though it makes no sense because I'm losing. But this way, I guess 3, 4, 5. I guess I'll bet it all on one card and try it for a 5 for a straight. I might play her twice. Miło cię widzieć. To try and win twice to recuperate my losses, which would be a bit of an outlier compared to my regular tactics. But I consider that, fair, given that I've lost so many times before. Yeah, I'll play once again. Miło cię widzieć.
I guess she also doesn't count as a professional player? Because my quest didn't update. Alright. I would like to catch that unusual event that I seem to remember happening around 4 or 3. Because it's pretty specific. But I might be remembering something wrong, or there might be some prerequisite to that I'm forgetting. So there's an event going around Thaler's house. That's a clue towards the investigation. Мать. Actually, that is a very good question. Widziałeś gdzieś Kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Zapłacimy hojnie. Bywaj. So he's on the dike, you say? I should have asked earlier, to be honest. I didn't want to go to the dike because there's more stuff to do there in the morning. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. And I just wanted to do it all in one go, as it were. Tak to jest. Najpierw zaczepią, później pobiją i okradną na koniec. Boże. Maybe misremembering something. Because I've been here almost the entire night, and not much has happened. Jak poszło w magazynie po moim wyjściu? Szybko. Dobrze.
Nie wracajmy do tego. Przyznaję, że miałem nadzieję na znacznie więcej, ale cóż, zawsze kilku bandziorów mniej. Nie próbuj mnie więcej wykorzystywać. Nie jestem mścicielem niewinnych ofiar. Wierz mi, nie miałem wyboru. Ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Jeśli się czegoś dowiesz, chętnie posłucham. Chcę z tobą porozmawiać o salamandrze. Nie obiecuję, że odpowiem. Ktoś powiedział salamandrze o zleceniu na kuroliszka. Co sugerujesz? Pewnie magister. Po tym, jak go wypuściliście. Nie mam dla ciebie czasu, Wiedźminie. Koniec rozmowy. Wypuściłeś magistra z więzienia. Wpłacono kaucję. Takie jest, kurwa, prawo. That is kind of maybe a good argument that he... Because it's not like he's, 100% lawful all the time. He just had me murder a bunch of people. Which is decidedly unlawful, because even if they were criminals, shouldn't we try to, capture them and try them rather than just kill them? Prawo jest po to, żeby je łamać. Nie znasz się na tej pracy, Wiedźminie. Ja cię nie uczę, jak łapać potwory. Wypuściłem go, ale to nie znaczy, że straciłem z oczu. Ale... Zresztą nie muszę ci się tłumaczyć. Koniec rozmowy. Zabroniłeś ludziom zajmować się salamandrą. To, że nie chcą z tobą rozmawiać, nie oznacza, że nie zajmują się sprawą. Może ty ze mną porozmawiasz? Rozmawiam, mimo że nie jestem pewien, czy dobrze robię. To ważne śledztwo i jest objęte tajemnicą. Koniec rozmowy. Co robisz nocami? Spotykasz się ze swoim szefem? Azarem Javedem? Odchędosz się, Wiedźminie. Nocuję w dzielnicy handlowej. Co w tym dziwnego? Rozumiem. Ponieważ nie mam mocnych dowodów, wstrzymam się na razie z werdyktem. Góra urodziła mysz. Wielkie efekty skomplikowanego dochodzenia. Tak to jest, jak amatorzy biorą się za poważną robotę. Ale przynajmniej chciałeś dobrze. Przyjdź, jak wpadniesz na jakiś poważny trop. Udzielę ci paru dobrych rad. Now, the translation has once again betrayed me, because in the English subtitle it said, but you can bend the law, which I intended to be a dig at him not being 100% consistent in his own principles, but what Geralt actually said in Polish was, Włosy białe jak mleko. Czemu masz takie? laws exist to be broken, which is something I vehemently disagree with, actually. Jestem wyczerpana. Wszystko, co złe w tym mieście, jest przez nieludzi. When you put it like that, at least. Hej, wojaku! Potrafisz robić mieczem, nie mylę się. O co chodzi? Chcę odzyskać rodzinną pamiątkę. Tuż przed wojną ukryłem ją wraz z kosztownościami, a teraz nie mogę się do niej dostać. I wynajmujesz pierwszego lepszego człowieka z ulicy, żeby przyniósł ci wszystko co do monety? Nie żartuj. Gdybyś chciał mnie okraść, nie wspominałbyś o tym. I nie jesteś pierwszym lepszym z ulicy. Na wojnie widywałem takich jak ty. Za nimi kroczyła śmierć. Zatem w czym rzecz? W pobliżu skrytki grasują intruzi. Nie będę ryzykował własnej skóry. A ty sobie poradzisz. Możesz zatrzymać wszystko, co ukryłem. Przynieś mi tylko sygnet. Dlaczego ten sygnet jest taki cenny? Sprawy rodzinne i spadkowe. Nie powinno cię to interesować. Dzięki niemu zdobędę prawdziwy majątek. Powiedz coś więcej, ale od razu uprzedzam, że nie zabijam ludzi. No wiesz, jeszcze nie skończyłem, a ty już wyciągasz wnioski. Tymi intruzami są jakieś umarlaki.
Chodzi o to, żeby przynieść mi moją własność. Jeśli tak, to w porządku. Potwierdzasz, że mogę zatrzymać dla siebie wszystko poza sygnetem? Potwierdzam. W mojej skrzyni jest sporo cennych drobiazgów. Ja chcę tylko mój rodowy sygnet. Masz, weź ten klucz. Dzięki niemu otworzysz bramę w kanałach. Gdzie dokładnie znajduje się skrytka? Wejdź do kanałów. Krata, do której pasuje mój klucz, znajduje się na lewo od wejścia. Za kratą będzie krypta, w której ukryłem skrzynię. Jeszcze jedno. Gdzie cię znajdę, gdy wrócę z sygnetem? Będę cię wyglądał codziennie rano w tym miejscu. Potem wracam do innych zajęć. Yeah, he appears at a very weird hour of like 6 a.m. He's only here for like an hour, so it's pretty difficult to actually find him. And pretty easy to miss him. I'll give the occurrence at Thaler's house one final chance to materialize itself. Yeah, I must be misremembering something. Because it's pretty much morning already. Z życiem! Już nie pracuję. Przyjdź do mnie za dnia. Stan kwarantanny! Czym właściwie jest stan kwarantanny? Znaczy to tyle, że nie przeleziesz przez bramę zamkową i kupiecką. A jeśli zostaniesz zarażony, to wylądujesz w szpitalu lub w razie pecha na cmentarzu. Unless it's earlier. Unless it's like 1 a.m. or 2 a.m. I do very much remember it to be night. I need to sell some stuff, because... Yeah, you know what, I'll go and rest in the slums. Just for a little bit until the morning, and then maybe I can find Coleman again by the morning in the tavern. Also need to talk to Ramsmead. That's not the sign I wanted to use. Oh, it's 4 for Igni? What? I could have sworn it was 2. I'll take parry. Oh, I have that already. No, I didn't want to. I didn't want that actually. That's pretty crap because that only works when you're drunk. The new UI is kind of crap. It's difficult to tell sometimes when I have purchased a talent versus when I have not. I'm not going to buy anything having to do with Igni. You know what? I'll buy the upgrades to R. Masz może jakiś towar? Okay, I'll try to run some errands
but next time, because this episode has been long enough. So that's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.